Welkom saam met my chef Dino in die kombuis vandag. Ek weet in die Kaap is 'n bietjie warm, maar hier in Pretoria dit reën ongelooflik baie in Joburg. So, ek dink vir vandag, ek wil 'n bietjie iets met baie geur inkry en 'n bietjie warmte tussen met die brandrossie wat ek hier so het. I just want to build that warmth and love and flavor, want vandag is 'n bietjie koud en I want to feel good, you know. So, wat ek besluit doen, ons gaan Asian crispy beef noodles maak. Jy kan sien daar's 'n paar bestanddele hierso aan die gang, maar laat ons gou hierso kyk. As jy kan sien, hierso is sesame olie met 'n paar star anise wat hier binne gesit. So nou, hier's die eerste layer van die geur wat ons nou met die sesame olie, is got 'n bietjie van die neterige geur wat ons gaan inbou. Star anise, jy weet, beautiful aniseed flavor wat ons gaan kry. So met dit maalvleis, vars gemmer, knoffel, heuning, low sodium, so nie te veel sout in hierdie sojasaus. En dan as jy kan vissous kry dit. Of nie, jy kan 'n bietjie worcestersaus gebruik, is dieselfde ding. Dan ons lime juice, brandrossie, spriet-eie en dan om klaar te maak just vir 'n garnish, 'n paar neute wat ek geroos en net 'n bietjie afgebreek. So, ons is nou aan die gang. Medium oil hitte. Sesame oil doesn't have a high burning point, so moenie te hoog sit nie. So you can already smell that flavor starting to combine. Wat ek gaan nou doen, ons gaan ons maalvleis hier binne sit. Just get it a little bit warmer. Okay. En dan aan hierdie kant, want halfte van die gemmer en die knoffel gaan dan, we're going to make a paste out of it, and the other half is going to go in here. So while that starts to cook, en halfte van hierdie hier so binne sit, en twee. That's all. And then the balance is going to go into the mince. En jy kan sien, geen sout, geen peper, want if you know with Asian cooking, sout is hier binne, al die geur is in die spesery wat ons gebruik and in the sauce. So, there you go, starting to cook nicely. En jy kan sien, het gaan nie te lang vat nie. So now, let's put this in, get that flavor in. 1, 2, dan die heuning wat ek gaan nou insit. The smells that are coming out of here now is amazing. So you got sweet, salty, sourness from the lemon that we're putting in at the end. Al daai geur gaan nou inbou. So, there we go. So, voordat ek julle weggaan, I'm just going to cook this off. And then I'm going to make the paste, maar ek gaan vir julle sê, is baie maklik om te maak. So terwyl ek aangaan met hierdie maalvleis en die geur in te bou, gaan julle terug na die span bosie en ek sien julle nou vir die tweede segment. Welkom terug saam met my chef Dino kombuis. Voor ek aangaan, gewoonlik vergeet ek, julle kan my volg op my webblad www.thechefdino.co.za. Twitter, Instagram, Facebook, The Chef Dino, alles is daar gewoonlik, sit ek 'n prentjie van die kos op Instagram na die tyd. So, laat ons nou aangaan. So wat ek besig om hier so te doen, onthou, ek het 'n bietjie van die gemmer gevat en die knoffel saam met die maalvleis gekook. Dan, die balance sit hier binne and I've just made it into a bit of a paste met 'n bietjie van die brandrossie. You can see this is the paste consistency that we want. So van hier af, just going to put that soy sauce inside and then as jy nie die vissous kan kry, worcestersaus werk ook goed. Just, want dit is meer sout wat ons wil nou insit. And then, just get this going. This is going to become the marinade. So jy kan net dink die tipe geur wat ons besig om in te bou. And because it's Asian, ons het alles, so it's sweet, salty, you know, we've got all the flavors, a bit of sourness from the lime juice. I mean, hierdie geur wat ons nou gaan inbou, it's going to be amazing. Just don't make a mess. Dis nou ons dressing wat ons gaan maak. Nou my noodles. Jy kan besluit watter tipe noodles jy wil gebruik. Jy kan van fast af gebruik en just cook them with a bit of water, you get some ready-made ones, bla 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 bla. Dis jou keuse. Ek gaan pad thai noodles gebruik. Ek het net so vir 3 minute in kookwater gesit. So I'm going to do, I'm just going to strain it. There we go. Baie maklik. Jy kan sien. Die meeste moeite van hierdie hele proses is eintlik om net alles op te kap. That's it. Otherwise, very easy to make. You don't have to stress about it. So move that out the way. Put this here. So,
Nou begin ons hier in te bou and to start plating. It's going to be quite beautiful at the end. Okay, I'll say noodles. There we go. Leave this here. So now what I gaan nou doen, I'm going to mix the mince inside. Jy kan besluit, you can serve it separate, you can serve it together. Dis jou keuse, maar ek hou al daai keer, just get it built in, build everything, get it beautifully inside and mixed. So I'm just going to do that for now. Done. Then some of this vinaigrette. And let's get this mixed in nicely. Let's do this. Just look at this beautiful sauce we're building it in. And onthou, wanneer jou maalvleis kook, you want to make it nice and crispy. So moenie bang raak nie. It's going to evaporate. You're going to get that water release from the meat. Let it cook out. Don't worry about it. You want to get that crispy Maillard reaction, that caramelization wat jy gaan nou inbou. Because dis net nog 'n bietjie geur wat jy gaan inbou. So that's beautifully mixed in. Oh, yes, I can't wait to taste this actually. So there, we nicely mixed in. I'll say, en dan hierdie kant, 'n bietjie van 'n slaaitjie. We're going to use the rest of the vinaigrette for that. Jy kan besluit, I'll just use a bit of leaves, finely chopped carrots, a bit of beetroot, just nice and beautiful. Dan vinaigrette hier binne. So ons maak seker dat die geur just carries through to everything. I think that's enough. I'll put the rest in here. And then just going to mix that in. En jy kan sien met hierdie resep, no salt, no pepper. You get the salt out of the fish sauce of die Worcester sauce, saam met die soy. Sweetness kom uit die heuning uit. Bietjie brandrosy just for flavor, just to build that flavor up a bit. So you can see. En dan, onthou, spreedeie, en 'n bietjie van die brandrosy wat oorgebly het, bietjie van die neute en vas koriander. Ek weet, party mense hou nie baie van koriander nie, but with this dish, it's just going to give it another level of flavor, which is what you want, you know. So, how are we going to build this? Let's see. Okay, ek gaan my hande hier so gebruik, moenie worry nie, my hande is skoon. There we go. Make a nice beautiful base around the plate. There we go. Nice and colorful. Then, let's get our noodles. There we go, on top. Let's get some mince on there. En van hier af, clear. Spring onion. En die brandrosy. Neute. There we go. En dan 'n bietjie vas koriander. I'll say, nice and easy. Hierdie hele proses was so 10 minute, 15 minute. Nice and easy, quick. At the end of the day, want something flavorful, make you feel good about yourself. That's it. Nice and easy. Baie dankie julle. Ek sien julle nou vir die laaste stukkie aan die einde. Ciao.